of L first of all? Okay. How many of you have got the answer? That is disappointing. બાકી બધા ભૂલી ગયા? આવડતો નથી. આવતો નથી કારણ કે ખબર તે કઈ લો L by કોઓર્ડિનેટ બોલે ને L by 4 whatever એટલે આન્સર આન્સર બે હોય એક નો હોય ક્વેશ્ચન શું હતો ક્વેશ્ચન માં straight uniform wire of mass n is led to L shape. Find the coordinates of PM. હા તો L by 4 કોમા L by 4 આન્સર આ આખો આન્સર છે અડધો આન્સર નો આવે અડધાનો 0 માર્ક હા સર હા so who gets this answer L by 4 comma L by 4 sit down यार होमवर्क नहीं करो तो કેવી રીતે આવડશે તમને લોકોને કઈ આન્સર તો આવો જોઈએ ખોટો ભલે ખોટો વાંધો નહીં એવી રીતે નહીં ચાલ્યો yes Riya L by 8 comma L by 4. L by 8 comma L by 4 okay first of all I tell you that it won't be right because there is symmetry આ બે સેમ જ આવશે જે પણ આવશે ને these two will be same right okay anyone else મને એને સમજાવ તમે કહ્યો કેમ નહીં અમે એવું શું અઘરું છે મેં તમને L shape વાળું તો કરી દીધું okay so this is the wire we divide it into two parts બરાબર તો બેના એક એક પોઈન્ટ લઈ લેવાના ને instead of taking the whole length we assume where is its center of mass so આનું center of mass ક્યાં આવશે આટલાનું થાય અહીંયા આવશે ને yes or no sure I would tell you instead of square we took one point યાદ આવે છે એ યાદ ના આવે તો આનો થાય યાદ આવ્યું કે નહીં instead of square we took one point so there were three squares so we took 1 2 and 3 points you remember Yes. okay ચલો એક અહીંયા થઈ second here okay so now we have to take coordinates so this is the x axis this is y axis right so આટલી length કેટલી છે till the end point of the wire L by 2 તો આ કેટલું થાય L by 4. L by 4. so what is x1 આ બાજુ x હોય આ બાજુ y હોય vertical x is horizontal how much is horizontal distance L by 4. clear or not clear okay how much is vertical that is y coordinate of this point 0 m 0 X axis x axis પર છે okay how many of you understood that તો આમાં અઘરું શું લાગ્યું તમને કેમ ન કર્યું okay go to second point x2 this point here અહીંયા લેવાનું x2 0. x2 is 0 on y axis હવે y2 L upon 4. L upon 4 is that okay yes or no તમને હજી યાદ કરાવ્યો મેં તમને કીધું હતું હોમવર્ક કરવું પડે બધું હું જ કરીશ તો તમને એક્ઝામમાં કંઈ નહીં આવડે so this is what we get now HCl what is formula of HCl m1 x1 plus m2 x2 upon m1 plus m2 છે ને so it's very simple right now we don't know the masses question માં mass આપ્યું Smallest. જરૂરી નથી both will have equal mass do you agree same આ first part અને આ second part both are identical yes or no yes or no તો બેના માં સેમ જ છે right m any you can write anything okay m લખી નાખો m x1 what is x1 L by 4 plus m2 m x2 0 divided by શું લખું m plus m so finally this is going to be L by 8 is that clear this is going to be L by 8 બરાબર ને એનો આવે L by 8 now like I said if xcm is L by 8 ycm will also be L by 8 but you don't take my word you prove it yourself okay બધું કેલ્ક્યુલેશન કરવાનું ઘરે કરજો
Okay, so final answer shall be L by 8, L by 8. આન્સર આવો છે. પણ આ તમારે લાવવાનું બાકી છે હો. You have to prove this. Clear? આમાં ક્યાં અઘરું હતું? કઈ હતું અઘરું? How many of you did it? Attempt જોવો છે બોલો. કોની નોટબુકમાં attempt જોવા મળશે? Attempt કોને કહેવાય? કઈ ચિત્રું હોય, કર્યું, ન થયું, ઉડાડી દીધું, પૂરું થઈ ગયું. Okay, fine. I like to see those attempts. So you guys successfully cleared the first step. પહેલા attempt તો કરવો જ પડે ને, એના વગર આન્સર આવે? વિચારી તો જોવો, જરા ટ્રાય કરી દો. attempt કર્યા વગર આન્સર લાવવાની આવડે? અને જો તમે ભૂલી જતા હોય મારી જેમ, તો હોમવર્કની એક નોટબુક રાખો. એમાં લખી નાખવાનું રોજ કે આજે આટલું આટલું હોમવર્ક આપ્યું છે. ભૂલાઈ જવું જોઈએ નહીં. પછી એમાં સ્ટ્રિક્ટ થઈ જાય. જેણે અટેમ્પ્ટ કર્યો હતો એ ક્લાસમાં બેસે, બાકીના બહાર લોબીમાં. બોલો કરવું છે? કારણ કે 50 ક્વેશ્ચન આપ્યા હોય ને નો કર્યો હોય તો અલગ વાત છે. અહીંયા 2 ક્વેશ્ચન આપ્યા હોય ને નો કર્યા હોય તો the situation is severe. જલ્દી કર્યું છે, દેખાતું નથી. Why use the pencil? બુક બગડે તો ભલે બગડતી, બુકને તારે ક્યાં લઈ જવી છે? વસ્તીમાં જ જવાની છે બુક છેલ્લે. હા You took the coordinate wrong. Never mind. You did it. You tried it. Okay, બીજા કોને ટ્રાય કર્યું? I want to see. Meanwhile, જેને ઓલો બીજો ક્વેશ્ચન બાકી હોય એ કરો. યાદ છે ને કે બીજો એક ક્વેશ્ચન હતો? કરવાનું જ નહીં. તમને એક વસ્તુ કહું, તમારી નોટબુક બહુ ચોખ્ખી હોય ને, તમને એવું લાગે કે વાહ બહુ સરસ. હું તો એ જોઈને જ સમજી જાઉં કે ગોલમાલ હે ભાઈ, સબ ગોલમાલ હે. સમજી ગયા ને? બરાબર કે નહીં? કારણ કે જો એક પણ ક્યાંય પણ કઈ મિસ્ટેક કર્યા વગર બધું સાચું કોને પડે? બે ટાઈપના લોકોને પડે. નંબર 1, એબ્સોલ્યુટ જીનિયસ, જેને નીટમાં 720 માંથી 650 ઉપર આવવાના હોય. એવા તમારા કોઈના લક્ષણ અત્યારે દેખાતા નથી. કદાચ ફ્યુચરમાં તમે થઈ જાઓ એવી હું ટ્રાય કરી. ઓલરાઈટ, બટ એઝ ઓફ નાઉ લેટ્સ બી રિયાલિસ્ટિક. અને બીજી ટાઈપના લોકો તમને ખબર જ છે, મારે કંઈ કહેવાની જરૂર નથી. એટલે હું બહુ સારી બુકના મોહમાં ન રહેતો. Okay. It was a wire, wasn't it? It was not a plane. Who understood it? How was it? I hope everyone is solving that next question. કારણ કે આ નહીં કર્યો તો ઓલું તો નહીં જ કર્યો હોય. બરાબર કે નહીં? કયો ક્વેશ્ચન ખબર નથી એવું છે? બહુ સરસ. અહીંયા L/2 માં મિસ્ટેક છે. That's the most common thing. આ તો આવી છે. L/2 છે. એ સેમ જ કર્યું છે. તમે કોને? અચ્છા, તો વાત કરી. ઉપર છે અહીંયા લેફ્ટમાં. હા માર્જિન હોય ને વાંધો બધું ચાલશે. 4 is L/4, y2 is L/4. એ સાથે લખ્યું. આ x1 એની પહેલાથી શું કહેવું? m into half ના
લોસ એ નથી લેતું રાઈટ by 4 yeah so who got that answer integration વાળો તો સાચો ખોટો તમારે મારી પર છોડવાનું છે don't worry whether it's right or not okay very good Nandini what is your answer sir L by 2 okay who agrees with her L by 2 no problem Ankita what is your answer 3L by 5. 3L by 5 who agrees with her બે પાર્ટી આવી છે L by 2 3L by 5 okay sit down Dia what's your answer L square by dimensionally wrong એવો આન્સર પોસિબલ જ નથી બરાબર physics does not allow that see you would have made some calculation mistake any other answer L square ના L square ના આવે પોઝિશન ના ડાયમેન્શન શું આવે જોઈએ L raised to 1 જ આવે જોઈએ ને it can never be L raised to 2 કોણે આપ્યું તો કર્યો તમે yes કે ના 3L by 2 okay Pinaki your answer is also wrong I am saying that based on very simple idea jojo this is the rod and in the rod the mass is between here and here એટલે અહીંયા સપોઝ 0 to L તો એ સેન્ટર ઓફ માસ આની આ સાઈડ નો આવે ડુ યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ વોટ આઈ એમ સેઇંગ સમજ પડે ને ઇટ્સ ઇમ્પોસિબલ કરેક્ટ ઓર નોટ કે ન સમજ પડી can you center of mass is that point from where you can balance it તો અહીંથી બેલેન્સ થાય કારણ કે બધું માસ એક જ સાઈડ આવે you only side is clear so this is not going to be there okay anyone else other answers fine chalo hum third what was lambda 0 into root x so like I did that method we have to take a small part here એનું પહેલા dm find કરવું પડે so dm is going to be lambda dx by using the formula lambda equal to dm by dx so this is equal to lambda 0 root x means x raised to 1 by આ dm thing હવે શું કરવાનું xcf is equal to integration of dmx upon integration of df again integration is just like sigma mass into position upon sigma mass એવું જ આવે ને sigma mi xi upon sigma mi so this is equal to now put dm's value lambda 0 x raised to half dx divided by lambda 0 x raised to this thing x multiply કરવાનો રહી ગયો so if I multiply I'll get it as 3/2 clear or not clear ગઈકાલે જ એક રૂલ ના ઈ નહોતું લખાયું આ લખી લો જો તમને કન્ફ્યુઝન હોય તો if you multiply a raised to x with a raised to y આવડે કે ન આવડે it is equal to a raised to x plus 1 હા બરાબર okay કદાચ ન ખબર હોય તો એ લખી લેજો so here we get 3/2 because 1/2 is there and this is x that is x raised to 1 so plus 1 3/2 હવે ઇન્ટિગ્રેશન કરવાનું from 0 to L from 0 to L lambda 0 constant outside cancel આનું ઇન્ટિગ્રેશન x raised to 5/2 upon 5/2 I hope you remember that formula now divided by x raised to 3/2 upon 3/2 sorry so 0 to L so ultimately xcf is equal to 2 to cancel 5 will remain 3 will remain how are we I hope that's clear 3 is denominator so it is numerator yes or no yes yeah there ne into what do we have L raised to 5/2 upon L raised to 3/2 minus 0 way out but 0 you subtract 0 that doesn't make any difference how is that what is that L/2 minus 2. when you divide જો આ rule જ છે when you multiply powers are added when you divide powers are subtracted so
શું થશે L raised to 5/2 minus 3/2, so that is nothing but L. You learned it? I hope that is absolutely clear. Alright? So that is what we get. Okay? No સમજાણું હોય તો પૂછી લો. Anyone? Louder. I will get it. Property. Integration of x raised to n dx is what? X raised to n plus 1 upon n plus 1. So n is 3/2. So 3/2 plus 1 કરીએ તો શું થાય? 3/2 plus 1. Okay. So that's it about the question. Okay. Now we have already covered acceleration of center of mass, and go to the next thing. Momentum of system. Actually, total momentum of system. Total momentum of system and momentum of center of mass. હવે એની જરા એલર્ટ રહેજો ને તો ફોર્મ્યુલામાં ગડબડ થઈ જશે તમારે. I'm erasing this part here. Okay. I hope this time when you have started this chapter, you have left a few pages to write the notes. એવું કર્યું કામ આવે ને એવું કર્યું હતું. ઓકે ચાલો વાંધો નહીં, નેક્સ્ટ ચેપ્ટર પહેલા યાદ રાખજો. ઓકે so that you can write everything in one notebook. નહીં તો પછી ઓલું અલગ હશે ને આમ હશે ને ગોતવા જતો તો મળશે ક્યાં. ઓકે total momentum of system and momentum of center of mass. Previously we have talked about this. Okay, let's say it's for only 2 right now. The same thing applies for any number. So, what's this? Mass addition. So let's say this is a system of some particle, right? It could be any number. If it is any number, then all you are going to do is write it like this. Correct? Okay, so let's say there are some n particles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Now, if I take all these particles as our system, suppose I take all these particles as our system and I write mass of system as capital M, which is going to be nothing but m1 plus m2 plus so on. Yes or no? If you take a few objects in your system, so what's the mass of the system? Addition of mass. Sure. So, do you agree that if I will take this and put like here, you get this? Clear this step? Yes. Alright? Okay, what's on the left side? Mass of the whole thing into velocity of center of mass. That is nothing but momentum of center of mass. This is nothing but momentum of center of mass. What do we have on the right side? M1 V1 vector. What does that mean? P1 vector. P1 vector, that is what? Momentum of first particle. This one means momentum of easy. Third, what? So do you see this formula is slightly different? Look at the earlier VCM formula.
ખાલી એડિશન જ છે. You don't have to do anything else. Right? Just add. So PCM vector is equal to P1 vector plus P2 vector and addition of all that. So you would say that this is actually nothing but total momentum of the system. Remember, total momentum of the system and total momentum of center of mass. Both of these are same. Is that okay? So this is the change. આ ઓલાના જેવી ફોર્મ્યુલા નો હોય, it's different, right? So if someone says that you have got few particles and they have their own momenta, plural momenta, then how to find momentum of center of mass? Easy, add the momentum. Make sense? There's no need. See, I notice that a lot of students make this mistake. આવું કરીને બે, which is wrong. I hope you realize what I'm saying. એ પડી ગયો ને પોઝિશન m1 x1 plus m2 x2 over m1 plus m2, velocity a, momentum a, ના એવું ન આવે. Is that fine? This is wrong. All right. So this is something worth remembering. So title માં જે બે લખ્યા છે, total momentum of system and momentum of center of mass, they are same always. They're always the same. Now based on this we are going to talk about Newton's second law. And here you will realize why we have always been saying external force, external force, external. Right? Let's do differentiation. Okay, we have already done it. ACM vector, I would say, is M1 A1 vector added up to Mn A upon M1 plus square. So I could write this similarly as follows. Yes or no? This is equal to M1 A1 vector plus M2 A2 vector and so on. Sigma x. Okay, now what do we do? This is mass of system into acceleration of center of mass. That is total force. But which force should we take? Should we take internal? Should we take external? We should only take external. We should only take external. But I know proof. Okay, that is, I am going to prove that mass of system into acceleration of center of mass can only be addition of all the external forces and not the internal. How Saman? Let's see how. Observe carefully. This is the first part. Now whenever there is a system, let's say this is a system. Generally when we take a few objects in a system, they are interacting with each other. Interacting, that is applying forces on each other. So suppose this is the first particle. Now who could be applying force on first particle? We could say that force on first particle could be acting from outside the system. External, that is outside the system. Let's say this class is our system. બહારથી કોઈ force લગાડે. Suppose on me. Then that is a force on me From external. from inside the system? No, it would be from. That's what. But it is also possible that all of us are interacting. That means there should be some force on me from. Yes. Let's say 2, or there could be some force on 1 from 3. Out क्या सुनिए? Infinite नहीं, NG. Do you agree? Yes. આ તો હજી શેની વેલ્યુ મૂકી ખબર છે? M1 A1 ની જ વેલ્યુ છે. Now second plus હવે M2 A2 force acting on 2 from outside the system, just like there might be a force on me from outside the system, there should be a force on anyone else. Is it fine? समझ पड़े है कि नहीं? Yes. Plus now here in this bracket I am going to write the internal force. F2 1 vector. What does that mean? Force on 2 by 1. But that is actually internal. એટલે જ હું આ bracket માં લખું. Let it be.
plus. What should I write next? કેમ F22 નહીં? Hopefully you remember that force can only be applied by one body, one particle on another particle. યાદ આવ્યું? Okay. હવે આગળ કરતા જાઓ. Okay. And this will also continue below. Do you agree? હવે આગળ ચાલુ રહે. Last one should be as follows: Fn external and then plus, and here there is a bracket as well, Fn1 to Fnn minus 1. Vale. Now what happens to these brackets? Do you remember the Newton's third law? It is that F12 vector is negative of F21 vector. I understand. અને આ શું થાય? પછી અહીંયા 1 3 છે, એવી રીતે થર્ડ માં 3 1 આવશે. I hope you can understand what I'm saying. 1 3, that is 1 applied force, 3 applied force on 1, એવી રીતે 1 would have applied force on 3. These two will get cancelled because action and reaction are equal and opposite. Is it fine? So આ કરતી રીતે આ બધું કરતી. Okay, what will remain? This. That is what is remain. Addition of all the forces. But which forces? Alright? So hopefully this made you understand it completely why if I want to find out how much is the acceleration of this whole duster as a system, then I should not worry about intermolecular forces. Okay? Because intermolecular forces are internal. We should only be worrying about external. So that's why when you want to find out how much is the acceleration of car, then you should never worry. Listen to this carefully. Thoda shock lagse. If you want to find acceleration of a car, then you should never worry how much force does engine apply on car. એનાથી કઈ ફરક જ નથી પડતો, because that is internal force. Did you get it? Engine is inside the car. કે છૂટું હોય, હાથમાં હોય engine અને car એમને જતી હોય. You understand what I said? So engine, even if engine applies force on car, એનાથી કઈ acceleration આવે નહીં. તો પછી engine શું કામનું? Engine શું કામનું? આ chapter end થાય ત્યાં સુધી સમજાય. Okay, good question. Is this force, you are talking about this one, right? Is this force the force on center of mass? I'd say no. I'd say center of mass is an imaginary thing, don't forget. When we say that there is a rod or let's say a bar or a brick and here is its center of mass, so actually એવો તો કોઈ point હોય નહીં ને. You understand what I'm saying? Where all the mass is there, right? So if you ask how much force is acting on center of mass, then I'd say it's like asking a question how much force is acting on an elephant's egg. How much force acts on an elephant's egg? Egg hoy જ નહીં. It's not real. So just like that, you cannot apply force on center of mass. But yes, then what is this force? This is the addition of all the forces acting on different particles. For example, let's see. Think of this duster. Let's say I'm holding it from here. What is its acceleration? 0. Very good. So what are the different forces? First of all, there will be gravity. The gravity vachchedi no laગે. Actually, here there is mass, gravity will act from there. Here also there is mass, here also, everywhere. So gravity is actually acting from all the parts. એ બધાનું ટોટલ કરો ને એટલે mg. I hope you understood, because if I mark out a small portion here, એનું માસ થોડુંક જ હશે, એનો mg, આ બાજુનો mg, એટલે ટોટલ કરીને total mass into g. Does that make sense? Okay, but then that's not the only force. I am also holding it. So moving like force લગાડવું છે ને. So am I applying this force on the center of mass? No. I am applying it over here. But still that will be added in this, because if you consider duster is the system, then the force I am applying is external. Is that okay? So when you add this, you don't have to worry
the force is acting on which particle? You don't have to worry about it. You don't have to worry on which particle is the force acting. Acting, that's it. समझ पड़ी? Sure. So it's, let's take an example. Okay, I want to use करता थी थोड़ी. Suppose in this system there were 4. Right? They may be tied, they may not be tied. Forget about that. System છે. So if you have like, let's say 2 Newton force on this one and 2 Newton force on this one, exactly opposite. આ બે external force છે, internal like we are equal. Okay, let's say there is 3 Newton force on this one and 1 Newton force on this one. Then how much will be the total force on the system? 2 Newton. Yes or no? Yes. In which direction? Left side. Left. Who understood that? Okay, laws of motion. Put your hands down. What was the question? The question was, what is the total force on the system? આપણી સિસ્ટમ છે ચારે ચાર ભેગા થઈને સિસ્ટમ. ઓકે, તો સિસ્ટમ પર કેટલા એક્સટર્નલ ફોર્સીસ લાગ્યા? 4. તો બધાને એડ કરો. 2 and 2 opposite. Is it clear or not clear? Right? See, if you be putting these values here, so suppose આની value 2j caret out અને બીજાની value -2j caret out. So when you add them, the terms get cancelled. સમજાણું હવે? Frankly, you know, I like to comment it. I'm not saying it's good or bad, but તમે વધારે maths થી સમજો છો. I'm surprised by this. મને એવું લાગ્યું કે આ સમજાઈ જશે સીધું, પણ હું અહીંયા લખીશ ને તો નહીં સમજાય. But it was not that case. આ નો સમજાણું અને અહીંયા મેં લખ્યું કે ઓલું 2j caret ને -2j caret તો સમજાય. It's a what? Okay. વાંધો નહીં, એમાં કંઈ ખોટું નથી. ધીરે ધીરે તમે આવું સમજ. હવે આ ખબર પડી કે ન ખબર પડી? Yes. Okay. What with 3 Newton, 1 Newton? So there will be 2 remaining towards the left side. Is that okay? Again, are these forces acting on the same particle? No. બધા અલગ અલગ ઉપર છે. But like I said, the question was not how much is the force on this particle. એવો question નહોતો. Question was how much is the force on system. So that's why you can add. Understood? હવે અમે એ ક્વેશ્ચન પૂછ્યો એનો આન્સર આપી. Is this force acting on center of mass? No. Center of mass તો ક્યાં છે જ નહીં. તો આપણે વિચાર્યું છે કે suppose there is some point where you can assume all the mass is concentrated. You get what I'm saying? Okay. So that is it. Ladies, all of this. Yes. એક બીજું કન્ફ્યુઝિંગ વસ્તુ પૂછે. ચલો, તમારો કોન્સેપ્ટ એકદમ પરફેક્ટ થઈ જશે જો એ તમે શીખી જશો. લેટ્સ સે ધીસ વોઝ ધ કેસ. આમ જ હતું ને? હા. લેટ્સ ટેક અનધર કેસ. ઓકે, સેમ સિસ્ટમ. ઓકે, these are 4 external forces. In which case is the acceleration of center of mass more? In which case is the acceleration of center of mass more? Same. Are you sure? Yes. આની પર તો કેટલા બધા ફોર્સ આવે તોય Yes. it will still be the same. That's right. So you know what does that mean? અહીંથી પકડો, નોર્મલ ફોર્સ અહીંયા લાગે ને ફ્રિક્શનલ ફોર્સ ઉપર લાગે. એના બદલે આ બાજુથી પકડો તો એનાથી કંઈ ફરક પડે નહીં. As long as all the forces are same, whether they act here or they act here, acceleration of center of mass does not change. એટલે ફોર્સ કોની ઉપર લાગે છે એનાથી કંઈ ફરક નથી. For acceleration of center, આગળ પછી ફરક પડશે. Okay, when we talk about rotation. Understood so far? Acceleration of center of mass does not depend on which particle the force is applied. ખાલી external force હોવો જોઈએ. That's it. Clear? Okay.
that's about the આ કયો law છે by the way? This is Newton's second law for system. You can write it with it. This is Newton's second law for system. Okay, અને એક બહુ ઈઝી છે આના બીજું ફોર્મે લખાવી દો. I don't think you will have any trouble understanding that. Okay, આવી રીતે લખતા હતા ને dp by dt, but instead of writing t for one particle, now we are writing it for the whole system. And when we write it for the whole system, we can write PCM. યાદ છે ને, momentum of system and momentum of center of mass are same. What is એટલે આ ન્યૂટન સેકન્ડ લો થઈ ગયો for a system. Okay, fine. So that is we end this class here. હવે આ બધું પૂછી દો next time.